Wake up, North Carolina. Every child murdered by abortion is your neighbor. Love your neighbors as yourself. Victim of abortion murdered in the first trimester. Wake up, North Carolina. Over 30,000 babies have been murdered every year in North Carolina since 1973. By the state-sanctioned child sacrifice abortion for the past 50 years. Pro-life leaders, lobbyists and politicians have chosen to regulate abortion as healthcare instead of abolish it as murder. Misdemeanors are generally your least severe charges in North Carolina. Felonies are murder, rape, breaking into cars, breaking into houses. They are more serious crimes. First-degree murder. Class A felony punishable by life in prison with no parole or death by lethal injection. Second-degree murder. Class B1 felony with a prison sentence of 192 months to life in prison, or Class B2 felony with a minimum sentence of 125 months in prison. Are you alive to suffering of your fellow human beings, or have you grown cold, apathetic and compromised in the face of injustice? Do you believe that our governing authorities ought to establish just laws and apply them equally to all people? Are you seeking to love the Lord of God with all your heart, soul and mind, and to love your neighbors, including your preborn neighbors, as yourself? Join the cause. Get plugged in locally. Abolish abortion, North Carolina. Learn all about abolitionism. We'll get more resources later. For now, we are going to Romania, Lidl for my next job, episode 123. Companie, misiunea noastră este a le oferi zilnic românilor produse de cea mai bună calitate la cel mai bun preț, direct de la producători, într-o largă varietate de sortimente, în zone din imediata lor vecinătate. Fiind un discounter, ne concentrăm pe ceea ce este esențial. Datorită eficienței proceselor noastre interne și parteneriatelor de încredere cu furnizorii, clienții noștri se pot baza întotdeauna pe calitatea recunoscută și pe prospețimea produselor Lidl. Angajații noștri se dedică în fiecare zi pentru a oferi clienților noștri o experiență de cumpărături cât mai plăcută. Suntem în permanență atenți la dorințele și feedback-ul clienților noștri. De exemplu, de aceea, este important să avem la raft o proporție cât mai mare de produse locale. Suntem conștienți de răspunderea pe care o avem față de angajații și partenerii noștri, dar și față de mediu și de societate. Din 2011 suntem o prezență de succes în România ca un angajator dinamic și de încredere. Ca parte din grupul Squares cu sediul în Neckarsulm, Germania, ne numărăm printre companiile de top în domeniul comerțului cu amănuntul de produse alimentare din Europa, și chiar mai departe. Acesta este Lidl, un model puternic de afaceri, o cultură puternică pentru că suntem un discounter. Eficiența stă în centrul acțiunilor noastre, iar modelul nostru de business extrem de clar este cheia succesului. Valorile noastre sunt baza activității noastre zilnice. Nu urmărim profitabilitatea cu orice preț. Lidl își asumă răspunderea în egală măsură față de angajați, mediu și societate. Directivele clare și un sistem fundamental de valori constituie baza unei relații armonioase în cadrul companiei și în colaborarea cu partenerii noștri. Mai multe informații privind valorile, principiile noastre și dezvoltarea companiei sunt disponibile aici. Gama noastră de produse, calitate pentru toți. Promisiunea noastră este prospețime și calitate la cel mai bun preț posibil, și asta în fiecare zi. Depunem eforturi pentru a oferi în fiecare zi clienților noștri o gamă clară de produse, iar în cadrul săptămânilor tematice, să le oferim varietate. De la alimente proaspete până la articole apreciate la nivel internațional și specialități locale și până la articole textile și de uz casnic. Astfel, clienții noștri pot alege între mărci renumite și mărcile proprii Lidl, cu o calitate premiată la nivel internațional, și specialități locale și până la articole textile și de uz casnic.
Astfel, clienții noștri pot alege între mărci renumite și mărcile proprii Lidl, cu o calitate premiată la nivel internațional. Produsele regionale și de sezon completează sortimentul nostru. Mai multe informații privind sortimentul nostru și cerințele privind calitatea sunt disponibile aici. Sustenabilitate, pentru un viitor mai bun. Să acționăm astăzi pentru mâine, aceasta este deviza noastră. Pentru noi, sustenabilitatea înseamnă în primul rând să ne îndeplinim zi de zi promisiunea privind calitatea. Responsabilitatea, comerțul echitabil și producția sustenabilă reprezintă aspecte extrem de importante în cadrul proceselor noastre. Ne asumăm responsabilitatea economică, socială și ecologică și depunem eforturi constante pentru dezvoltarea modelului nostru de business și pentru a trasa un viitor sustenabil. Ce înseamnă mai exact acest lucru pentru noi și cum acționăm în acest sens? Scriem împreună povestii de succes, cariere la Lidl. Angajații noștri contribuie în fiecare zi la succesul Lidl. Dacă îți place să găsești soluții, ai inițiativă și vrei să faci parte din echipa noastră, atunci te afli în locul, împreună, putem duce mai departe povestea de succes a Lidl. Pentru a asigura succesul nostru și pe viitor, căutăm, formăm și dezvoltăm în permanență persoane ambițioase, dinamice, etice și responsabile, ce vor avea șansa să își construiască propria carieră. Conceptul corect pentru fiecare locație, imobiliare. Peste tot în țară, magazinele Lidl oferă de fiecare dată aceeași experiență excelentă de cumpărături. Cele peste 300 de magazine Lidl din România, și cele peste 12.200 de magazine și peste 220 de centre de logistică și depozite la nivel mondial ne-au adus statutul de experți pentru construcția eficientă a magazinelor noastre. Deși unitățile noastre au un concept standard, rămânem flexibili și căutăm cele mai bune soluții pentru a integra magazinele noastre în specificul zonelor în care sunt amplasate. O rețea logistică puternică, ce include centrele noastre logistice și magazinele, asigură o aprovizionare eficientă. Lidl pentru media. Toate informațiile și contactele relevante pentru media. Lidl pentru presă reunește toate știrile și informațiile importante despre companie. Cu funcția noastră intuitivă de căutare, puteți găsi simplu și rapid comunicate de presă, fotografii și înregistrări video despre compania noastră. Welcome to Romania Lidl. How may I help you? Bro. Toxic and poison are bad for you. What the hell do you not get? Explain the Federal Trade Commission regulations that govern the use of celebrity endorsers. Hazardous, or toxic, waste is the potentially dangerous byproduct of a wide range of activities, including manufacturing, farming, water treatment systems, construction, automotive garages, laboratories, hospitals, and other industries. The waste may be liquid, solid, or sludge and contain chemicals, heavy metals, radiation, pathogens, or other materials. Even households generate hazardous waste, from items such as batteries, used computer equipment, and leftover paints or pesticides. Toxic waste can harm people, animals, and plants, whether it ends up in the ground, in streams, or even in the air. Some toxins, such as mercury and lead, persist in the environment for many years and accumulate over time. Humans or wildlife often absorb these toxic substances when they eat fish or other prey. In the past, many hazardous wastes were only loosely regulated, allowing substantial contamination of communities and the environment. In the U.S., toxic waste has been overseen by the Federal Environmental Protection Agency, EPA, since 1976. As well as state departments of environmental protection. The EPA now requires that hazardous waste be handled with special precautions and be disposed of in designated facilities. Many towns have special collection days for household hazardous waste. Toxic waste in practice. A common hazardous waste facility is one that stores the material in sealed containers in the ground. Less toxic waste that is unlikely to migrate,
like soil containing lead, is sometimes allowed to remain in place and then sealed with a cap of hard clay. Communities may eventually decide to use these sites for golf courses or parks, or to label them brownfield sites, suitable for commercial or industrial uses. Violations of the law, like dumping untreated hazardous waste on the ground or in town landfills to avoid paying the fees charged by designated waste facilities, may result in hefty fines or even jail time. Many toxic waste dumps that still pose a threat to communities are holdovers from the era prior to 1976. Other waste sites are the result of more recent illegal dumping. Toxic waste regulations. The U.S. Federal Resource Conservation and Recovery Act regulates how hazardous waste must be handled and stored, yet some community activists and environmentalists have long complained about what they view as a lax enforcement of hazardous waste regulations, both by the federal and state governments. In particular, many groups have accused governments and corporations of environmental racism when it comes to toxic waste. They point out that a disproportionate number of toxic waste sites tend to be located in or near low-income and communities of color, in part because such communities often have fewer resources to oppose such activities. At the same time, many corporations argue that regulations on hazardous wastes are too strict, and they often lobby Congress to soften or remove certain restrictions. One EPA rule that has proved controversial governs handling of sludgia, including sewer sludgia generated by some water treatment and industrial processes. The EPA allows certain waste sludges, often called biosolids, to be used in fertilizers that are used by farmers on food crops or sold directly to the public. The agency allows sludges that contain toxic materials to be used, as long as the concentrations of heavy metals, pathogens, or other harmful substances don't exceed legal thresholds. Industry groups, and the government, say use of the material is safe. Yet some environmental and health organizations have criticized the practice, saying it could cause harm by introducing dangerous substances over time. One study found neighbors were sickened after sludge applied to a farm field blew over their homes. Cleaning up hazardous waste. In order to help clean up historic toxic waste sites, Congress passed the Superfund Act in 1980, officially called the Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, or CERCLA. At first, Congress collected a tax on chemical and petroleum industries to create a trust fund, the Superfund, for cleaning up abandoned and uncontrolled hazardous waste sites. That tax wasn't renewed after 1990. However, and while responsible parties can be forced to pay for cleanup of hazardous waste, in recent years most Superfund work has been funded out of the general treasury. Hundreds of sites have so far seen remediation actions, while hundreds more are waiting on the list and dozens more have been proposed. Hazardous waste cleanup is a multi-step process, which starts with site visits and reviews to determine if the area threatens human health or the environment. Once confirmed, the site is listed on the National Priorities List as one of the nation's worst hazardous waste locations. It is then further investigated and characterized based on the type of contaminants identified and the estimated cost of cleanup, which can run into tens of millions and take decades. From there, a cleanup plan is developed, and work begins. Environmental engineers use a variety of techniques to remediate sites, including removing barrels, tanks, or soil for safe disposal, lining and capping pits, installing drainage systems, and seeding beneficial plants or bacteria to absorb or break down toxic materials. Once the work is complete, monitoring and scheduled reviews are conducted to ensure that the area remains safe. Eventually, the site can be considered for reuse. See how close you live to a Superfund site. The Superfund program was launched in response to a series of high-profile toxic waste cases in the 1970s. These included the discovery of tons of hazardous waste dumped below a school and suburban neighborhood at upstate New York's Love Canal and a dumping ground in northern Kentucky dubbed the Valley of the Drums.
That hurt my feelings so much. Okay, and? I don't give a fuck. Shut the fuck up. I'm getting the fuck out.